326/17 નિહારભાઈ, આનંદભાઈ, અમિતભાઈ, જગદીશ ભરવાડ, મહેશ ભરવાડ, જગદીશ ભરવાડ, जगदीश भरवाड, महेश भरवाड, वकील श्री किया चकवावाला, वकील श्री किया चकवावाला, वकील श्री आर.एन. कादरी, वकील श्री आर.एन. कादरी, एपीपी डी.एस. पटेल, एपीपी डी.एस. पटेल। चला आरोपी के लाज बात पीछे आया थे 1 2 3 1 2 3 4 ने 5 4 ने 5 तो साक्षी का बस बेसो सीबीआई क्रिमिनल परचूरण 299/24 उमेश भाई, वकील श्री एस.एस. पंडित, वकील श्री एस.एस. पंडित, sometimes he's mentioning that. he is not here. Right now not here, just mentioning that it's Okay. Your Umesh call. Umesh Kumar Vinay type. No. CBI na special DPR. Application for what? Application. जरा कौन अगर अगर सेक्शन 1/20 गिरधर भाई, नरेश भाई, ध्रुव सावनी, सवानी, रोनक पटेल, सॉरी जिग्नेश भाई, वकील श्री एवी शर्मा, वकील श्री एवी शर्मा, कर रहे हैं आरोपी नंबर 1 અને 1 2 અને 5 હાજર છે, 3 હાજર નથી. વકીલ શ્રી એવી શર્મા, वकील श्री एवी शर्मा, સમય સાથે ભર્યા નથી આવશે. और 13/20 नंबर 1 यूटी पिक्चर वीसी में हाजिर છે. મંગલ, वकील श्री आर पासी, वकील श्री आर पासी, वकील श्री पीआर पंड्या, वकील श्री पीआर पंड्या, चलो दी दलील चेतन बेनिट रिटर्न आई ओपीपी ना सामने पीएस पटेल, एपीपी डी.एस. पटेल, सेक्शन 143/20 मोहम्मद हरीस, मोहम्मद हरीस, वकील श्री आईडी पठान, वकील श्री आईडी पठान, सर हम कोऑर्डिनेट नहीं
અરજી કોગ્નેટની ફિક્સ વાર હિયરિંગ કરી છે અને એની પુરવણી ચાર્જશીટ છે 18 આંકે છે. કોગ્નેટ છે. સર એ કરવાની છે અને પુરવણી ચાર્જશીટ છે 462/23 18 ના, આંકે. ના. તમે 18 આરોપી નામ દે. સેક્શન 19/21 પુષ્પાબેન પુષ્પાબેન કાજલ પટેલ કાજલ પટેલ વકીલ શ્રી એસ.ડી. રાજગોર વકીલ શ્રી એસ.ડી. રાજગોર વકીલ એસપી રાજકોટ પુષ્પાબેન પુષ્પાબેન અને કાજલ. તો એમાં ગુનાવાળી જગ્યાનું પંચનામું ને ઇન્ક્વેસ્ટ કબૂલ કર્યા છે આજે એને આ કરવાનો છે એટલે પછી સાક્ષી એમાં જ કરેલા કે સમજ એટલે એ બાકી રાખે. તમે એસપી રાજકોટ શું છે? ફિટનેસ આજે હજુ આયા નથી થોડી રાહ જોઉં. સિર્ફ કબૂલ કર્યા છે એટલે એને જ આવ પડશે એટલે એ સિવાય બીજા કોઈ કરે તો થોડી વાર રાહ જોઈએ. એને બોલાવજો ને એસપી રાજકોટ. પુષ્પાબેન કોણ છે? 498 કે એમ કે કેમ છે? 498 એ ખોટી લાગેલી. 498 એની કલમ છે. अच्छा 498 કોને સુસાઇડ કર્યું છે? पास सुसाइड ये सब झूठ बोल सब 306 नंबर સમજ કરેલું છે સાહેબ ને? આ બે જોડને સમજ કરેલા છે પણ એ જ કબૂલ કરેલું. પંચોનું કબૂલ કર્યું છે. પંચનામું હતું. लिखा इन्वेस्ट करना कबूल कर મારું એ જ અહીંયા છે. ગુનાવાળી જગ્યાનું પંચનામું ને ઇન્ક્વેસ્ટ બંને એ કબૂલ કર્યા છે બંને બસ સમજ થઈ ગઈ. નિલાવ કરતા નહીં બીજી વખત. हमने દીકરી ફરિયાદીની દીકરીએ સુસાઇડ કરી એટલે જ કીધું 498 કેમ છે એમ. 498 એના હોય ને ભાઈ. જોશો શહેરના કાસમાં ખરાબ છે ડાવરી પ્રોહિબિશન નથી. નથી લગન લગ્ન જીવન વધારે 5 વર્ષ અગાઉ 7 વર્ષથી મધર ઇન લો સિસ્ટર ઇન લો લાગે છે એક્યુઝડ. એટલે આમાં કોને સમજ કોને કરવાના છે હવે? હવે આ કબૂલ એ કર્યા મારા ડોક્ટર બાકી હશે બે સાક્ષી તપાસેલા છે જોઈ લો ડોક્ટર થઈ ગયા છે તો પછી બીજા ફરિયાદીને કે એના ફરિયાદી થઈ ગયા છે. સારા લો સહાય તો ના આવશે કારણ કે પંચનામા કબૂલ કરેલું. ઇન્ક્વેસ્ટ ના ગુનાવાળી જગ્યાનું પંચનામું કબૂલ થયું છે. એના માતા પિતા અરે સાહેબ આજ જોવે કરે સમજ કરી નાખો અમને અને બેસાડવાની જરૂર નથી જવા દે અમને. આઠમી 7th ઓગસ્ટ. પુષ્પાબેન 7-8 કાજલ 7 ઓગસ્ટ. અને સમજ નું કહી દેજો જેને સમજ કરવાનું મને. સેક્શન 82/21 વસીમ વકીલ શહેરચંદ પ્રજાપતિ વસીમ. હવે ફરિયાદી અને આયોને બચેલું છે. નદીમ શેખ નદીમ અને એસપી સર્વે આવ્યો છે હવે છે હા ફરિયાદીને બચેલું છે સર થોડી વાર. આ જોઈએ સેક્શન 89/21 સમર્થિત ધનીરામ બેબી દેવી
વીના દેવી, આનંદ. સર અમારી એટીએમ બધાની આવી છે. એકથી પાંચ. 5 જણા છે. હા સર છે. નંબર 1 યુટી ટીચર વીસીમાં હાજર. હાજર છે. વકીલ શ્રી એસ પાસી, વકીલ શ્રી એસ પાસી, વકીલ શ્રી પીપી પહાડિયા, વકીલ શ્રી પીપી પહાડિયા, વકીલ શ્રી એસએન મિશ્રા. વકીલ શ્રી એસ એન મિશ્રા. જો સૂચનાઓ તો બેસો. સેશન 161/22 નંબર 1 યુટી ટીચર વીસીમાં હાજર. મનીષભાઈ, વકીલ શ્રી એચએમ સુરતી, વકીલ શ્રી એસ એમ સુરતી, એચએમ સુરતી, વકીલ શ્રી એસ એમ સુરતી, વકીલ શ્રી પીકે નાયક. વકીલ શ્રી પી કે નાયક. સર આમાં આઈઓ નથી હાજર છે. આઈઓ હાજર છે. આયુ પ્રેઝન્ટ છે. હા સર. આમાં જ રિપોર્ટ કરવાનો છે. મનીષભાઈ તમારો વકીલ સાહેબ કોણ છે? મનીષભાઈ ક્યાં છે? સાચું. Okay. બંને હાજર છે. હા સર 1 યુટી ટીચર વીસી. એમને કયો કે એમને બંને એડવોકેટ બોલે. વકીલે બોલાય. સેશન 240/22 ધર્મેશભાઈ મકવાણા. ધર્મેશભાઈ મકવાણા. શું છે આમાં? સર એ અધર ઓફેન્સમાં જેમ કીધું છે એટલે જેલમાં તપાસ નથી કન્ફર્મ કરવું છે. સર એમાં એક સાહેબ હાજર છે અને એક બજેલું છે એ આયા નથી. જયરામભાઈ વોરા, સાહેબ જયરામભાઈ વોરા, મનોજભાઈ હર્ષભાઈ પરમાર એ હાજર છે. ઓળખના ઇસ્યુઝ વાળા સાહેબ છે. બસ આ છોડે. મનોજભાઈ હાજર છે 240/22. બસો સેન્ટ્રલ જેલ સાહેબ હાજર. ધર્મેશભાઈ ઉર્ફે ધમો ગોરધનભાઈ મકવાણા. 240/22 સેશન કેસ 240/22 ધર્મેશભાઈ ઉર્ફે ધમો ગોરધનભાઈ મકવાણા અધર ઓફેન્સમાં છે. લોકેશન લોન બોલાયો સર. આ સેશન 356/23 રાહુલ પટેલ. સર એમાં બે પંચ ગુનાવાળી જગ્યાના બે પંચો હાજર છે. એડવોકેટ આવે છે. એમએમ છે કે કોણ છે? છે. આવે છે. સેશન 1051/24 કિતેશ કુમાર વાલ્મીકી, કેશુમાર વાલ્મીકી, વકીલ શ્રી વી આર પરમાર. વકીલ શ્રી ડી આર પરમાર. સર એવિડન્સ શરૂ કરવાનો સમજ નથી પડે. આરોપી છે. નથી સર આરોપી નથી વકીલે નથી. સેકન્ડ નેક્સ્ટ. સેશન 118/25 મોહમ્મદ જાવેદ સર યુટીપી છે ડીસીમાં છે નંબર 1 નંબર 2 હાજર છે. નંબર ઇકબાલ. વકીલ શ્રી ટીએમ મનલી, વકીલ શ્રી ટી એમ મનલી, સર સાહેબ હાજર છે. કયા સાહેબ છે? જો આરિફ શેખ અને અનીસ મહેમદ. પંચોલ. સર પંચોને વગર બજેટ તો સાહેબ છે બે ના બે પંચો બચેલા બજેટ બજેટ વગર બજેટ. અહીંયા મરચું ખરીદેલું અને એ જે ખરીદેલું વસ્તુઓ બનાવવા માટે એ પણ સાક્ષીઓ છે. લૂંટ છે. તમારા વકીલને બોલાવી લે. સાહેબ છે ને બે. હા સર. છે સ્પેશિયલ એક્ટ આપો. NIA 8/23 5/23 9/6 જ્યાં મળે યુટીપી છે બધા. બધા યુટી. ઓલર યુટી. બધા યુટીપી છે. સેન્ટ્રલ જેલ મોહમ્મદ શફીક, જગીરસિંહ, ઇમરાન, મોહસિન. સાબરમતી જેલ ના વીસી અઝુમા ચીફ ઓબન્ના યસ. બીજા પછી બીજા આવવાના છે. આ સિંગલ જ છે. એમના એડવોકેટ કોણ છે એમના? એસબી ઓકે એસબી પ્રજાપતિ છે.
કોને બોલાય છે આમાં? એક સર મોબાઈલ કબજે કર્યો છે જગ્યા અને સરકારમાંથી ફાળવેલી. સાહેબ છે, નાનો પંચ છે. બે પંચ છે, હાજી પંચ છે. આવ્યા છે? આવી ગયા છે. તમારા બધા એડવોકેટ્સ આવી ગયા છે? વિજિત શર્મા. ના ના, એટલે બીજા આવી ગયા છે? આવી ગયા તો બોલાવી લેજો, તો પહેલા લઈ લેશું તો. હા તો એકદમ નાનો છે સર 5 મિનિટ ખાલી મોબાઈલ કબજે કર્યો છે. અને આરોપીની હાજરી જોશે. હા કોના માટે મોબાઈલ કબજે થયો છે ને? હાજી કોની પાસે થયો છે? સરતાજ અને જગી બંને યસ. મિસ્ટર શેખાવત આવે છે? Yes. નંબર 1 ફોર બીજી કોઈ અહીંયા નહીં, અહીંયા રાજકોટમાં છે? બારગામ ગયા છે? યસ. ચલો હા, ચાલુ કરો ભાઈ. શું નામ છે આમનું? અવભાભાઈ નું નામ શું છે? તો કોણ હતું? સિવિલ કોલર કરવું બરોબર. જેવી રાજપૂત, જે.આર. રાઘવાણી, જે.આર. રાઘવાણી. જે જૈન. કેમાં? સિરિયલ નંબર 13 માં બધું કોલ આઉટ કરો. કરે છે. તો સિરિયલ નંબર 4, 5, 6 જે એવિડન્સ શરૂ કરવાનું છે. ચાલુ કરવાનું છે? હા ચાલુ કરી. યસ. સિરિયલ નંબર 7, 8 પણ શરૂ કરવા માટે છે. 9, 10 એ પણ એના માટે છે, એવિડન્સ માટે છે. સિરિયલ નંબર 11 છે ઇસ્યુ માટે. બાકી શ્રી બીએન જોશી આમાં ઈશ્વરજી ડબ્લ્યુએસ આવી ગયું છે. સર આરએચ કરેલી છે. સારું, પછી આ સિરિયલ નંબર 12 છે શરૂ કરવા. 13 પણ શરૂ કરવા છે. 13 માં એવિડન્સ માટે છે ને? હા સર. 13 માં શું છે? કેપી કોસ્ટી. સર એ રજૂ કરે છે. સામે કોણ છે? રજૂ કરતો. ચલો પછી 282 શરૂ કરવા માંગે છે. સિરિયલ નંબર 15 છે ઇસ્યુ માટે છે. શ્રી બીડી શાહ 16 નંબર છે શું? 16 નંબર શરૂ કર્યું. 17 આરએસ વિસનગરી. બંનેમાં આરએસ વિસનગરી છે આમને સામને. ભૂલ છે. એક્ઝિક્યુશન પિટિશન એને ક્ષત્રિય અને ડીએન પટેલ. પટેલ એમાં સામેવાળા હાઈકોર્ટમાં ગયેલા છે અને એનું મેં સ્ટેટસ હજુ કર્યું 12 છે. હા પણ એમાં આની પહેલા પણ આ મેટર આવી હતી. ઓલા અમને આપણે કીધું 2 દિવસનો એ ટાઈમ. દિવસે 15 તારીખ રાખેલી ઓલરેડી સાહેબ 12 એ વખતે મુદત હતી પણ હું થોડો લેટ પડેલો હતો. ત્યાં છેલ્લું સ્ટેટસ શું છે? હાજી સાહેબ એમાં એવું છે મુદત માંગે તો આપીએ એવું કઈક છે. હા, મુદત સર, એ- માંગે તો આપીએ એવું કઈ છે. નહીં સાહેબ એવું છે કે એક ચાન્સ આપેલો છે મુદત માંગી છે તો પાર્ટી પર્સનમાં માટેલું હતું ત્યાં કોર્ટમાં અને 12 છેલ્લી ચાન્સ આપેલો છે એવું છે. સ્ટેટસ રજૂ કર્યું. અપીલ તમે કરેલી છે? ના અમે સામેવાળા એટલે ત્યાં હાઈકોર્ટમાં અમે કરેલી.
અપીલ નું પૂછ્યું. હા. એટલે એમાં કોઈ રિલીફ છે, ઇન્ટરીમ રિલીફ છે કોઈ? એ માટે માંગેલું છે સાહેબ અમે. કારણ કે એમાં શું નીચેની કોર્ટે એવું કીધેલું કે ભાઈ તમારે 2 મહિનામાં પજેશન સોંપી દેવું. એ સામે અમારી બીજા 3 કેસો સાથે હતા, 3 અપીલ થયેલી છે ત્યાં ફર્સ્ટ અપીલ. સ્ટે છે? સ્ટે નથી, સ્ટે સાંભળવા માટે જ છે એટલા માટે. એમાં એક વાર રજૂ કરેલું, એમાં પછી એડવોકેટ હાજર ના રહ્યા એટલે બીજી થઈ ગઈ, ફરી ફાઇલ કરી કરે. કેટલા વર્ષ જૂની મેટર? હાજી, અપીલ કેટલી વર્ષ જૂની છે? અપીલ તો હમણાં જ છે સાહેબ. હમણાંની? 24 ની જ જલ્દી જાય. લાવ તું એમ લાવ સ્ટેટસ એવું લાવ. સોરી, એક 24 ની છે, 3 છે, 23 ની. આ 86-24 જ વાત થાય છે. હા, 86-24 માં એક જ ઓર્ડર સામે અલગ અલગ તો નહીં હોય ને? 3 ફર્સ્ટ અપીલ બતાવી. એક વાર છે, As a last chance, matters are adjourned to valid. Appearance deleted. એટલે એપેરેન્ટ તમારા વિજયકુમાર કઈ હાજર રહેતા નથી, પ્રેઝન્ટ લખ્યું છે. ના સાહેબ, એ હાજર રહે. He request for time to engage counsel. એમના એડવોકેટ સાહેબ નતા એટલે એમણે પછી પર્સનલ એ કરે. It appears that on last occasion also he requested for time on same ground. As a last chance, matters are adjourned to so and so. Failing which matter shall proceed on merits even in absence of engaging a counsel by the party in person. 12-8 આપી છે ત્યાં. હા, 12 આમ મિસ્ટર બ્રહ્મક્ષત્રિય બોલાવો, નોટ પ્રેસ કરી નાખો at this juncture. Okay, Yes, paper. Okay, so NH With the liberty to file afresh. Sunita Somai, or other Sunita Somai. Okay, Shri R.S. Vitnagli. રેકોર્ડ કરો એટલે બીજું કઈ કામ ના આવો તો ક્યાં છે ઈ? બોલો. અને 344 શું છે? ફોરવર્ડ છે 344. R.S. Vitnagli. ચલો બીજી કોઈ સાહેબ આવે? કઈ બેન મેટર છે? યસ. Before I start, Your Honor, I'll just like to give a brief background of the case, Your Honor, so that. Nana, why you are seeking transfer of case? Brief background is not required at all. Your Honor, for This that, is not to be heard like sessions case. Your Honor, Keep in mind. Your Honor, I would be very obliged if Yes. Your Honor, if I may give Yes, you just a patient hearing. Your Honor. Yes, yes, patient is no issue, but it should not be as if that you are arguing a sessions case. No, no, Your You Honor. argue as if this is an application merely for seeking transfer. It can- On what count you are seeking transfer? I'll come to that, Your Honor. Your Honor, Yes. to take brief background, I'll just now. Your Honor, Yes. this is a case under CBI, Your Honor. Sir, એક reverse trap નો case થયો છે, સાહેબ. Reverse step. Please, Your Honor. Yes. Your Honor, the case was this way, Your Honor, કે આ હાલના જે આરોપી છે, સાહેબ, એમની wife છે, સાહેબ, વંદના ગોહિલ. સાહેબ, એ Yes. એક diamond નું business કરતા હતા, સાહેબ. એ લોકોનું, સાહેબ, આક્ષેપ છે. અને Yes. આજે જે આરોપી છે, એ, સાહેબ, at the relevant point of time, એ, સાહેબ, joint commissioner excise માં હતા. હવે, સાહેબ, CBI ની એવી apprehension હતી કે
he has Emma's disproportionate asset through his wife. Your Honor, there was a PE report, PE inquiry made against the wife, Your Honor, which came out to be clean. Joint Commissioner of, Centrally. Joint Commissioner of, Centrally. I yes, Your Honor, that came to be clean, Your Honor. Your Honor, with the case, the crux of the allegation in this case is, Your Honor, કે આ જે PE ની inquiry ની report ચાલતી, inquiry ચાલતી હતી, સાહેબ, એ વખતે I just accused has bribed or tried to bribe the Yes. investigating officer, Your Honor, yes, Arkita. yes, Your Honor, that subsequently case was progressing, Your Honor. Now, Your Honor, the grievance which I would like to raise, Your Honor, is that there are a series of applications which I have moved before the honorable court seeking કે સર એનું પહેલા તમે adjudication કરો because they are very crucial for the trial to conclude, Your Honor. I'll just give a brief background and I'll have to take Your Honor to those applications. yes, Your Honor, હવે આમાં સાહેબ જે ટ્રેપ પંચનામા લે કરવામાં આવ્યું છે સાહેબ એ જે પંચનામા હતું સાહેબ એના પહેલાનું એક પંચનામું જે ક્યારે સાહેબ રેકોર્ડ પર આવ્યું નહીં. I had to go to the Honorable High Court. Honorable High Court said, "Nah, this is an important document. You yes, have to give it on." yes, Your Honor, ena lagta, Your Honor, Yes. that such panchnama should be a part of that record, Your Honor. This is my one grievance, Your Honor. yes, Your Honor, secondly, એટલા બધા inadmissible facts કે જે સાહેબ depositions માં આયા હોય. Your Honor is aware કે Honorable High Court of ગુજરાતના judgment છે sir that આવા કોઈ facts આવતા હોય તો સાહેબ those facts should be bracketed, which is the general practice which is continuing before each and every court, Your Honor. We have made an application que sir this may not be read as an evidence at all yes, as a whole, Your Honor. yes, This may be bracketed. yes, So, Your Honor, while I am making the final arguments, or the successor judge who is then delivering the judgment yes, will have the demeanor of the witness, Your Honor, yes, which is not being considered, Your Honor. And I said yes, the major grievance is that sir na એ reject કરે છે yes. ના સાહેબ allow કરે છે sir. That is So like your contention that several applications were moved, which Yes, are yes. yet not decided. not yet decided, Your Honor, which I have placed it on record. Yes, And Your Honor, lastly, and a few more applications which also have gone to Your Honor. Yes. My whole contention is that this is a malicious prosecution which has been led against me. I have provided ample evidence, Your Honor, that કેમ આ સાહેબ DA નો કેસ નથી બનતો એ એમનો જ કેસ છે સાહેબ એ પહેલા એરેસ્ટ કરતા હતા કે DA નો કેસ છે then સાહેબ they switch કે ના નથી બનતો and then સાહેબ આ trap. That what my contention is that decide my applications first, sir. Closure report was filed in that application, sir. But yes, nothing of that has been sorted. And Your Honor, very candidly, I am trying to say that sir, એક વખત એવો incident બન્યો કે મેં કીધું સાહેબ કે મને આ જે deposition છે એની એક extra નકલ મળશે. yes, So said, as per instructions, I was said, or the honorable court said, કે આ માણસ બરાબર નથી, આમને ના આપવી જોઈએ આની. કાચી કોપી માટે સર જે બીજા કાચી copy તો no આપશે. Yes, પ્લીઝ એ જે I am not appearing before the trial court. Yes, yes, I was therefore not going to that- have a personal knowledge. એટલે therefore, As per instructions Yes. and on oath we have said that. yes, Sir, કે આ માણસ બરાબર નથી. And Your Honor, certain demeaning remarks were passed against. Your Honor, whole and all, the present applicant has lost- orally passed. orally passed. I must be fair, orally passed. Yes, yes, If it is put on the application, Your Honor, it is on oath. So I would like to rely on that, Your Honor. And if not, then he may please. Your Honor, one more thing, Your Honor, that मैं passport ફોડાવવાની અરજી કરી. yes, સાહેબ એ પાસપોર્ટ ફોડાવવાની અરજી એલાઉ કરવામાં આવી અને સાહેબ એવું કીધું કે he may visit other countries. એમાં સાહેબ મેં લિસ્ટ આપેલી હતી અને સાહેબ મેં other countries પણ લખેલું હતું સાહેબ which is specific in the court's order. ચાલે. Your Honor, as per the honorable court's order, मैं એનું પાલન કરું. yes, સાહેબ the next time when I went, એ સાહેબ ફરી ઓર્ડર કરે છે કે મેં ભૂટાન જવાની ક્યારે હા નથી પાડી, તમે ભૂટાન કેમ કરે? જ્યારે સાહેબ I have placed on record the orders કે સાહેબ એ નામદાર સાહેબના ઓર્ડરમાં જ લખેલું છે that so and so and other countries if he wants to try. yes, yes, Your Honor, so Your Honor,
my client feels that there is a substantive prejudice against him, Your Honor, and if such honorable court is deciding the fate, Your Honor, after so many years of trial going on, Your Honor, it will be a very miscarriage of justice and injustice. Matter is pending at which stage? Your Honor, it is for examination of defense witness. Okay. And Your Honor, Prosecution witnesses are over. all over, Your Honor, even 313 is recorded. Your 313 is also recorded. To point out, Your Honor, that 313 માં said we had requested, Your Honor, that we are coming from outside. Yes. So give us a chance to present the 313, or you ask us questions in English, Your Honor. Yes. Denied, Your Honor. Cannot. That cannot be. Your Honor, it is a practice. Even I follow Yes, that practice, Your Honor, કે 313 આપી દેતા હોય છે અને વકીલ સાહેબ એ વાત ખોટી છે કરે. But Your Honor, him being an IITian, an IRS officer, Your Honor, he insisted કે ના સાહેબ મારે this is a very important part. Even Your Honor, Yes. it's a last chance. It's a last chance, Yes. Your Honor. Your Honor is aware that આની appeal unfortunately થાય, Your Honor. After reading the charge, I have to read the 313. Yes. Yes. That what was the defense taken by me? In short, your contentions are to the effect that you have moved several applications before the court concerned, which are yet not decided. Yes, sir. Secondly, I'll not go in this whether it is malicious prosecution or not, because this is not the subject matter of this application. Yes, sir. Thirdly, you are making a contention that honorable court permitted you to travel abroad to XYZ, but yet you had been to the Bhutan, and therefore court inquired that the court has not granted you permission to move Bhutan, and in spite thereof you have been to Bhutan. Thirdly, your contention is to the fact that substantive prejudice is likely to cause to the applicant. Fourth contention, your section 313 statement, which you requested the court to record in English, yet that request is denied. Next. Also I'm sorry to hang. Mister, you may take your seat, mister. Your Honor, as far as the You are not arguing as a party in person, so don't disturb him. Your Honor, Let him argue. If you want to add something, you can tell him. But every moment you should not stand like this. Please sit. Your Honor, as far as the malicious prosecution based. That on merits and In a minute, Your Honor. I'll make out my case in a minute, else, Your Honor, I will leave it. that I am not to decide. I am only to decide this application for second transfer. But that raises my grievance, Your Honor. Yes. Even if, Your Honor, if the honorable court, Yes, the sir. honorable court below rejects my application of malicious prosecution. Yes. I have a remedy or a Yes, witness talented, Your Honor. Your Honor, the honorable. And that application is pending. Please, Your Honor. File No, against Your Honor, application. And Your Honor, if it is allowed, then the whole case of the CBI falls on its face. Your Honor. Application moved. Yet not decided. Your Honor is aware that એ મારા favor માં decide કરે. So sir, it will be a Yes, decent that- consequence for me. Your I got it. Yes. Honor. Because that aspect I was not to dwell into. But your contention is the fact that you moved an application to that effect and yet that is not decided. Yes. Your Honor, now one contention what my learned friend might raise is that this is. Don't I need to- preempt. You will be given I need a to chance in I rejoinder. need to You argue out your inform you, matter. Your Yes. Honor. Yes. કે સાહેબ આ એક કોઈ delay tactic નથી મારા side. Your Honor, in fact, from page number 336, Your Honor, may kindly note, I have made over. Your Honor, You argue your matter. If he is making such submission, No. you tell in rejoinder. Your Honor, મેં 20 વખત અરજી આપી છે કે આ મેટર ને ડીલ છે. Yes. There is not a single occasion. Your contention that this is not This a is not to delayed delay tactic. the trial, Your Honor. In fact, Your Honor, we have put Not delayed tactics. Rather, application is moved to conduct trial on day-to-day basis. Yes. Your Honor, just Your Honor, Yes. at annexure H, page 162, Your Honor, may kindly peruse, I have moved an application to obtain papers under section 93 of the CRPC. Your Honor, this was on 26/7/2024. Yes. No order has been passed. The application exhibit 331.
331. Please, Your Honor, I stand corrected. It has been. It is rejected. I'm sorry. Okay. I stand corrected. Please. Yes. And that this order is not carried further. No, Your Honor. Yes. Wait, just let it. Please, can you want? Your Honor, he has filed a protest letter. Protest letter, that protest letter, I got it. But it, that order is not challenged before Honorable High Court. That is Bring that to report. Because CBI will have the RTA documents which were already in the report. That will be Your changed. application exhibit 331 is rejected and that order passed by the court concerned is not challenged before higher forum. As of now. Whether it is challenged, Your Honor, not challenged, Your Honor, yes. we'll be calling certain defense witnesses, Your Honor, to counter that and bring something on record. But yes, as far as But the fact remains that it is not challenged before forum. so far it has not been. Yes. So to that extent, the order has reached final. Yes, Your Honor, with that, Your Honor, the only request is humble hands, Your Honor. yes, That if it appears to the honorable court that the reason behind moving this application is not at all to detail the trial. Your yeah, Honor, may kindly use discretion and transfer this matter to any of the other honorable courts, Your Honor. We have no prejudice, Your Honor. Your Honor, it may be fixed for a day-to-day hearing. We are ready for that, Your Honor. yes. But Your Honor, my Your prayer clause is very interesting. please, Your Honor. You read the prayer clause. In a minute. The honorable judge would be happier before whom you are seeking transfer of case. See the In a minute. honor given to honorable judge. The application was to be moved before High Court and it is being moved before trial court. In lighter sense, you have addressed that Mr. Justice Chaudhary. The judge before Sessions Court are not honorable justice. Please, Your Honor. Your Honor. Yes, I Yes, apologize yes. for that, Your Honor. But he would be happier person to have such. So, Your Honor, on a lighter note, I was appearing for some interview and Judge Odedra, as he was taking my interview. Yes, yes. And out of mistake, I addressed him Justice Odedra and he didn't like it. He said that, "You are chair, please address me, Your Honor." So, yes. Okay. Anything else to be added? Your Honor, other than that, I am relying upon certain judgments, Your Honor, Yes. which Those are forming part of this. I have prepared a separate compilation. I will Okay. copy to the. Also. Pertaining to 408 powers? See, actually. Yes. Mark. अब लाओ, चलो. You have corrected the paragraph number. Your Honor, actually, I had taken printout from some other software, but Okay. the relevant para, that's per Yes, the. You have, judgment. okay, you have any other copies? This would not be, this would not be taken on record, but this would be dealt with. Please, It would not be given any exhibit number. please, your answer. Because you are relying on this and the court will consider the same. Your Honor, yes. I also marked the relevant. First judgment of Guru Charan Das. Please, Your Honor. There you are relying on para 13 and 14, Please. not 16. Please, Your Honor. Okay. 11, 10, 11, 13. 13, 14, 10, 11 and 13, Your Honor. Sorry. yes. 13. And 13 is the main, Your Honor. If I may read. 10. 10, 11 is the issue, the jurisdiction issue, Your Honor, and 13 is the main para which I'm relying on. Yes. With regard to the Home Minister petition,
he was given five instances in which he apparently crossed the minister's path and gave room for anyone. like Gurcharan judgment mark, para 10, 11, 13 and 14. Only 13. 14 नहीं. Hmm. Yes. Your Honor, I just speak the one thing. Somewhere, 8th line, Your Honor, a case is transferred. A case is transferred if there is a reasonable apprehension on the part of a Reasonable party apprehension to cause on the that part justice of will the not be party. done. Case from justice will not be done. Yes. A petitioner is not required to demonstrate that justice will inevitably fail. He is entitled to a transfer if he shows circumstances from which it can be inferred that he entertains an apprehension and that is reasonable in the circumstances alleged. Yes. It is one of the principles of the administration of justice that justice should not only It be should be done. seen for settled position. Yes. I'm above. Yes. Then Now the next judgment, A. Anbaz Gun. please, Anbaz Gun. Anbar, SP of police. There you are relying on para 30, 30, please, 30. Married, Yes, 30. free and fair trial is a sine qua non of Article 21 of the Constitution. It is a right law that justice should not only be done, but it also should be That's the principle reiterated. Please, Your Honor. Para 30. Please. 30. Please. The next judgment, Abdul Nasser. I'm sorry. 7. Please, Your Honor. Page would be 36 of my compilation. The purpose of the, am I with? 36. Please, Your Honor, 36 chelle, sir. Para 7. Please, Your Honor. Mark portion. Yes. The The purpose of criminal trial is to trial dispense is fair and impartial fair trial justice. influenced by Sections consideration. When it is When it is shown shown that public confidence in fairness in of the trial fairness of the is trial will be undermined, seriously undermined. undermined and party can Seek the seek transfer of transfer case. of the case to the state under section 407 and anywhere in the country under section 406 of the CRPC, the apprehension of not getting a fair and impartial inquiry or trial is required to be Yes, yes. reasonable. It has to be Not like- reasonable, not on conjectures and surmises. Please, Yes. I'm over. Para 7. Then I'm over. next judgment. Amrinder Singh, the classic- Captain Amrinder Singh. Please, Your Honor, sir. In that 18, 19 and 20, I'm relying upon internal page, like compilation 53. Reference number, sir. 53. Please, Your Honor. Para 18. 18, 19 and 20, Your Honor. 18 also. Please, Your Honor. For a, 18, 19 and 20. please, Your Honor. Yes. For a transfer of criminal case, there must be reasonable apprehension on the part of party to cause Part of the party. to a case that justice will not be done. Not be done. Yes. It is one of the principles of the administration of justice. Again reiterated. Yes. Not. Assurance It should of be a seen fair to be trial done. is the first imperative of the Dispensation of justice. The purpose of criminal trial is to dispense Dispense fair and and impartial impartial justice trial in uninfluenced uninfluenced instructions by and it the is shown that historic consideration. When it is shown that the public confidence in the fairness of the trial would be seriously undermined, the aggrieved party can Yes. seek the transfer. Your Yes. Honor, my applications are not being decided. Without those applications being decided in the honorable court, that's my fate, Your Honor. and therefore you are apprehending that you will not be given fair trial, fair and impartial trial. Obliged. Yes. Then Your Honor, another judgment. Asha Ranjan, Your Honor. Asha Ranjan. There you are relying on which Your para? Honor, para 33 onwards, but the important is 39, Your Honor. Page number 87, Chelle, sir. 87. Your Honor, the honorable court has summarized what the Supreme Court had held in Jayalalitha's case. Para 39. Please, Yes. Your Honor. Chelle. Yes. Last- In J. Jayalalitha versus State of Karnataka, Yes. the court held that fair trial is the main object of Main object of the criminal criminal procedure. should not be and hampered or fairness threatened in any manner. should not be hampered or threatened in any manner. Yes. Fair trial must be accorded to every accused in the spirit of the right of life and personal liberty, and the accused must get a free and fair
just and reasonable trial Yes, on the charge. yes, Included were the criminal cases. It yes, has been further observed that any breach or violation of the public rights and duties adversely affects the community as a whole, and it becomes harmful to the society in general, and therefore, in all circumstances, the courts have a duty to maintain public confidence in the administration of justice, and such duty is to vindicate and uphold the majesty of law, and the courts cannot turn blind eye to vexatious, oppressive conduct which occurs in the relation to criminal pursuit. yes, And Your Honor, the next, Your Honor, which the court reiterates what the Supreme Court had observed in the case of the reported judgment, Your Honor, of the celebrated case of Jay Lalita. yes, And Your Honor, Emma Internal Messenger 29, Your Honor. yes, Denial of a fair trial is as much injustice to accused as it is to the victim in the society. It necessarily requires a trial before an impartial judge, a fair prosecutor, and atmosphere of justice calm. Since the object of the trial is to mete out justice and convict the guilty and protect the innocent, the trial should be a search for truth and not a vote over the technicalities, and must be conducted under such rules as will protect the innocent and punish the guilty. Justice should not only be done, it should also be have seen to be done. Therefore, free and fair trial is a sine qua non of Article 21 of the Constitution. Right to get free trial is not only a basic fundamental, but a human right also. Therefore, Yes. also, hindrance in a fair trial could be violative of Article 14 of the Constitution. On the similar facts, it continues point. The next para also, Your Honor. Elevating the right of fair. Your Honor, why fair trial is necessary, Your Honor, that's the next paragraph, Your Honor. Para 30 of the Jayalalitha judgment. Article 30 or 12, 41, Your Honor, 41 ma Jayalalitha para 30 expected. yes, Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights provides for the rights of fair trial, and fair trial, what is enshrined in Article 21 of the Constitution. Therefore, fair trial is the heart of criminal jurisprudence, and in one way, an important phase of democratic quality, and is governed by rule of law. para Denial 41, of yes, fair trial is 41 and 30 of judgment of the Jayalalitha, 41. yes, 41. yes, 42 also, Ajay Singh. 42 also you are relying on para 40 of Menka Gandhi. There also assurance of fair trial is the first trial. imperative of dispensation of justice and Great. central criterion for the court to consider when a motion for something. Yes. Last is the judgment of Ajay Singh. Ajay Singh and Ajay Singh. Ajay Singh, you are relying on which para? You know that para, it shows page number 117%. The opening passage by Justice Deepak Mishra. Yes, performance of Performance of judicial judicial duty. duty in the manner prescribed by law is fundamental to concept of rule of law in a democratic state. It has been quite often said, and rightly so, that the judiciary is the protector and preserver of rule of law. Effective functioning of the said sacrosanct duty has been entrusted to the judiciary, and entrustment expects the courts to conduct the judiciary proceedings with dignity, objectivity, and rationality, and finally determine the same in accordance with law. Errors are bound to occur, but there cannot be a deliberate peculiarity which can be never be complicated. Countenanced. Compounding. The plinth of justice disposition system is founded on the faith, trust, and confidence of the people, and nothing can be allowed in continent and corrode the same. A litigant who comes to the court of law expect that inherent and essential principles of adjudication, like adherence to doctrine of audi ordinum partem, rules pertaining to fundamental adjectives and seminal substantial laws, shall be followed, and ultimately there shall be a reasonable verdict. When the accused faces a charge in the court of law, he expects a fair trial. The victim whose grievance and agony has grievances and agony have given rise to the trial
also expects that justice should be done in accordance with So what? therefore, you are relying on first paragraph of Please the go. judgment. There it is highlighted that fair trial leading to a judgment is necessitous in law, For and that is the assurance that is thought on given on both sides. the. Yes. With that, I would once again pray to your honor. That the case will be allowed with any of the grounds, any of the conditions, Yes. as the new honorable court may conduct the trial, your honor. And I'll, with yes. such, your honor. Yes. I think Please, 15-7. Yes. Yes, Mr. Your initial, your good name? Sir, my name is Satyam. Mr. Satyam Yadav. Satyam Yadav. Yes. Yes, Mr. Yadav. बड़ी बात ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। किसी भी डेट को आते हैं, हर डेट को एक नई एप्लीकेशन मांगा हुआ है। हम तो सर ये कहना चाहते हैं कि कोई भी कोर्ट में आप ट्रांसफर कर दें, कोई भी जज इनको दे दें, न्याय होना चाहिए सर। उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है तो उनको हम- कहते हैं, और वैसे सर उसमें आप क्या टाइम है? दे दें तो न्याय 1 महीने में हम लोग न्याय कर देंगे, बस टाइम दे मैं वैसे भी कोई कोर्ट में नहीं भेज सकता एक्सेप्ट सीबीआई। दें। सर वही मैं कह रहा हूँ, ये सीबीआई की मैटर। सर सीबीआई की कोर्ट की बात सर। कहीं कुछ करा दे, न्याय हो जाए सर। यानी आपको आपका कंटेंशन ऐसा भी तो नहीं होगा कि भाई सिलेक्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्ट, नहीं ऐसा नहीं है, ये कंटेंशन नहीं है। कंटेंशन आप नहीं ले सकते हैं। clear the air right now, your honor. If that is the case, I will withdraw that prayer right up. नहीं नहीं, नहीं भाई ये इतना नहीं। essentially your prayer I will is withdraw to that prayer right up. essentially Any judge, your honor. essentially your prayer is to transfer the case from a Please, this particular court to any other If court. that is coming Yes. to your honor. Though you have prayed for a particular judge, I will withdraw. but your yes Your honor, my. yes 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 Record my speech. yes. सर ये बहुत समय हो गया है, आप टाइम बाउंड कोई कर दीजिए, हम उसको सेटल कर देंगे। अगर ये जिस कोर्ट में चल रहा था मेहता सर की कोर्ट में, अगर वहाँ चलने लगे हमारा नहीं ये- नहीं, वो तो हम डिसाइड करेंगे बाद में। विल आई डिसाइड मैं सर whether to exercise power under 408 or not. I'll decide. No issue. He has made an application. He has argued in
consonance with the application. You argue out your case whether why this is not to be transferred to any other court. Your first contention is that he is in habit of making such reckless allegations. Right. Previously also he has moved such type of applications seeking transfer. This application is nothing but a delay tactics. Then further. और मेरा सर यही है कि आप किसी कोर्ट में कर दें और मैं तो चाहता हूँ सर जो मेरी कोर्ट में चल रहा है वहीं पर रहे मेरा कंटेंशन यही है ताकि हम इसको डे टू डे प्रोसीडिंग करके कुछ आपका जल्दी- कंटेंशन ऐसा है कि इनको फ्री और फेयर ट्रायल मिल रही है. यस एकदम फ्री एकदम फेयर है और ये जितना जल्दी चाहते हैं उतनी जल्दी हम डिस्पोजल कर देंगे हमारे तरफ से प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज हो चुके हैं is accorded. Matter is of year 2005. यस Yes. And now matter has reached to the stage of defense witness. सर Yes. और कुछ कहना सर ऑर्डर मत रखो नेक्स्ट वीक ऑर्डर मत रखो. 1 minute, please. Yes. Your Honor, you can say that I am making applications after applications before the trial. Your Honor, he may. You have filed a reply to this application, whether you have filed a reply? No, Your Honor, they are- Okay. अच्छा Your Honor, they may show me one clause in CRPC which bars me from raising any grievance, Your Honor, where I see there is an abuse of law. Your Honor, એવું કોઈ CRPC માં જોગવાઈ નથી કે હું as an accused I can't raise grievances where I can see that something wrong is going on against me. Yes, order for order 23/7. Sir, Your Honor, we have also moved the applications for further review. They are also not being decided, Your Honor, which I have entire record I have placed before them. सर एक चीज थोड़ी सी कहनी थी इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है कि 6 महीने में इसको डिस्पोज ऑफ करिए लेकिन ये लगा के एप्लीकेशन उसको No, डिले करते जा रहे हैं Your Honor, those applications may be decided. We are not running away, Your Honor, 3 weeks, sir. and we have not so, and Your Honor, because of this inadmissible of the Panchnama, Your Honor, we have to go to the High Court. They have conceded the Panchnama, Your Honor. એના માટે તમારે 3 વર્ષ હાઈકોર્ટમાં લડવું પડશે.